이건 굉장히 중요한 정보라서 제가 한국어로 전달하겠습니다. 제가 이 오프라인 렉처도 녹화를 해서 아이캠퍼스에 올릴 거거든요. 근데 보다시피 제가 까먹을 때가 많아요. 그래서 제가 이 화면 녹화를 시작할 때 안 켜고 시작하면은 저를 빨리 막아주세요. 그래서 이걸 녹화를 해야 되니까, 그래서 제가 까먹지 않는 한은 녹화를 해서 강의를 올릴 겁니다. 그래서 만약에 제가 필기하거나 뭐 얘기하는 거를 뭐 수업 시간에 놓쳤더라도 다시 볼 수 있으니까 뭐 필기를 너무 따라가느라 설명을 놓치실 필요는 없어요. Okay. So in this case, with the concept of unbiased estimator, we just can say about the accuracy of the sample mean of the estimator. Okay. So we cannot say about the accuracy of the estimator based on the current data set at hand, because it just say about the sample mean. But in contrast, with the concept of consistent estimator, if theta hat is a consistent estimator for theta, it means that if the number of observations n is sufficiently large, then theta hat is very close to the theta, the true parameter theta, from a probability perspective, which means by the definition, it means that this probability will go to 0 for any positive epsilon. So it means that from a probability perspective, theta hat is very close to a fixed value theta that we want to estimate. So with the concept of consistency, we can say about the accuracy of an estimator based on the current data set. Okay, so in general, consistency is much better than the unbiasedness. Okay. And let's compare the concepts of unbiasedness and consistency based on some picture. Let's consider the progress of estimating a parameter using a statistic as shooting arrows to at a target. Okay. So here in these pictures, each point represents one estimator. Each point represents one estimator, and the closer the point is to the center, the more accurate the estimator is considered to be. Okay, so here every estimator is very close to the true parameter, and here most of the estimator are very far from the true value. Okay, and each target has multiple points. It means that it represents the result of obtaining multiple data from the multiple data. So in this case, if the number of points are like 20, then it means that we have 20 separate data sets and we have 20 estimators. Okay. And as we move left to right, from left to right, the variance of estimator increases, right? And as we move from top to bottom, the bias of estimators increases. Okay. Then what pictures would represent an unbiased estimator in this case? Does anyone have an answer? Which figures is? Right. Okay. 이름이 뭐죠? 이민호요. 네.
제가 강의에서 영상에서 설명했던 것처럼 이 질문에 대답하는 학생들을 제가 간혹 이렇게 이름을 물어볼 겁니다. 요거는 이제 엑스트라 포인트에 반영된다고 생각을 하시면 되고요. Okay, so as he answered, in these pictures, the unbiased estimator corresponds to the two plots in the top. And by the definition, unbiased estimator has a bias of 0. The bias is 0. So it roughly seems that the bias of these estimators are close to 0. So we can consider it as an unbiased estimator. And among these, the left plot can be considered a good estimator, better than the right one, right? So, and in this case, it might be difficult to consider the right plot represent a good estimator, because with each data set, it can be very bad. Now, what would be the corresponding diagram for a consistent estimator? This one, right? 이름이 뭐죠? Yeah. So as she answered, the unbiased consistent estimator corresponds to this diagram, right? Therefore, we can think that the performance of single estimator is likely to be good with a high probability, right? So this is kind of it represents the difference between the unbiased estimator and the consistent estimator. So, so the consistency can be considered more necessary or better property for a good estimator. So this is, yeah. And so, okay. So now we understand the consistency is a desirable, the good property for good estimators. And how can we confirm that or prove that an estimator is a consistent estimator? So here we will explore three main strategies for doing so. So the first one is, if the estimator can be expressed in the form of sample mean, then we can just apply the weak law of large numbers to get a consistency, right? So this is very simple case. And second, if possible, we can prove that the mean squared error, the MSE, converges to 0. Then we can say that the estimator theta hat is a consistent estimator. So why is that? So when the MSE converges to 0, then we can use the Markov inequality to prove the consistency, right? So we already learned about that. So this is the second method to prove the consistency. And lastly, if neither the above method is possible, we must use the definition of the convergence in probability to prove that an estimator theta hat is a consistent estimator. So it's kind of this is the most challenging method when we want to prove the consistency. So, and if it is difficult to directly calculate the probability, this probability like for some epsilon, if it is difficult to obtain or calculate this probability, then this method may not be applicable in that case. So this is very challenging.
And very narrow examples allow to calculate this probability, but we will see. Okay. So these are the main methods that we will use to prove consistency. Yeah, and let's practice some how to show the consistency of an estimator by showing some example. This is example 511 from our textbook. And let x1 through xn be IID from a distribution that has finite mean mu and finite variance sigma square. And we want to show that the sample variance is a consistent estimator of the population variance sigma square. And we already know that the sample variance is defined as like this. When xn bar is the sample mean. So in this case, we want to show that Sn squared converges in probability to sigma square. Then let's prove it. We have we can show that the sample mean of xi squared converges in probability to expectation of xi squared, right? Because xi squared itself is a random samples from one population. So we can apply the weak law of large numbers. And thus, this is the definition of sample variance, and we can decompose it into two terms, like this. I think you already know about this decomposition, and this will be frequently used in the future in this lecture, so please remember it if you don't know about it. And here, as n goes to infinity, we can say that the first term will just go to 0. No, sorry, we'll go to 1. And the second term will go to this expectation. And the last term will go to mu squared.
So it means that the whole term will converges in probability to xi square, expectation of xi square minus mu square, which is equals the variance. And for that, we used the linearity of convergence in probability and the continuous mapping theorem. And it completes the proof. Not linearity of, yeah. And here, by saying the linearity of convergence in probability, I mean that the addition, subtraction, or multiplication will preserve the convergence in probability. So we already learned about that in the last lecture. And continuous mapping theorem should be used when we prove that the square of sample mean converges in probability to mu square, because the square is a continuous function, so we can use the continuous mapping theorem, which means that a continuous function will preserve the convergence in probability. So this is the proof of this example, and remark that this example also implies that Sn, which is the square root of sample variance, converges in probability to the standard deviation by what? Continuous mapping. Yeah, that's right. Yeah, so this is why we frequently use the sample variance when we estimate the variance, because it is the consistent estimator, which is considered as a good estimator. So yeah, this is one example of a consistent estimator. And the second example, we consider the Poisson distribution. So let x1 through xn are random samples from Poisson distribution with the parameter theta. Theta is the positive number. And we will show that sample mean is a consistent estimator of theta. So actually in this case, because our estimator is the sample mean, we can just apply the weak law of large numbers to prove that. But in this case, we just practice to use the MSE based method to obtain the consistency. So here, note that the expectation of theta hat is equals theta, which means theta hat is unbiased estimator, an unbiased estimator. Because we know that we know that the expectation of xi equals theta because it follows the Poisson distribution with parameter theta. Yeah. Then we will prove
that x hat, theta hat is a consistent estimator by showing that MSE, mean squared error of this estimator, goes to 0. So we will show that it goes to 0, which completes the proof. So this is the MSE, mean squared error of theta. And we can, the mean square of theta hat can be decomposed into sum of two terms. We already know that, right? Which is this term plus this term. We can show this equality holds by considering that plus minus the mean of theta hat in this inside of this square. So, and here the first term corresponds to the variance of theta hat. Right? Because, yeah, by the definition, it corresponds to the variance of theta hat. And the second term corresponds to the square of a bias of theta hat. Because this is the bias of theta hat. And we just squared it. And actually, inside of this expectation, this is not a random variable, right? This is just a fixed constant, so this expectation means nothing. So we can just remove this expectation. And this decomposition is also will be frequently used in the future, so you should remember this decomposition. And because we know that theta hat is an unbiased estimator of theta, the second term equals 0, right? So because expectation of theta hat equals theta, and in our case, theta hat is just a sample mean, xn bar, so it equals to 1 over n times variance of x1, just one sample, right? Because the variance of sample mean equals the variance of one sample over the number of sample size, right? So, and we also know that because xi's are the random samples from a Poisson distribution, each variance also equals to theta, its parameter. So we have this equality. And in this case, theta itself is just a fixed constant. And in this case, if we consider n goes to infinity, it goes to 0. And it means that the MSE of theta hat goes to 0 as n goes to infinity. It means that theta hat is a consistent estimator. So it completes the proof. So in this case, in this example, actually we can use
the weak law of large numbers, as I mentioned, but we just practiced how to use the MSE-based method. And one remark from this example is if theta hat is an unbiased estimator and variance of it converges to 0, then theta hat is consistent. So this statement holds in general. So remember that if our estimator is an unbiased estimator, we can prove the consistency of this estimator by showing that each variance goes to 0. Because we already know that the bias term equals 0. Right? 네. In general이라 하셨는데 그럼 예외가 있다는 뜻인가요? 예외는 없습니다. In general, 그렇군요. 그냥 성립합니다. 네. 다시 설명하면 unbiased estimator면은 컨시스턴시를 보이기 위해서 다른 거 필요 없고 베리언스가 0으로 수렴하는 것만 보이면 됩니다. 네. 그래서 요거는 자주 사용하는 테크닉이니까 기억을 꼭 하시면 좋고요. 그 기반은 이제 MSE에서 나온 거다. 요거까지 기억하시면 좋습니다. Okay. So in the next example, this is example 512 in our textbook. So let x1 through xn be the random samples from uniform 0, theta. And theta is a positive number. And here, let yn denote the maximum among x1 through xn. So this is the maximum value of our samples. Then we want to show that yn is a consistent estimator of theta. Okay. We want to prove that. Yeah. So in this case, at the first glance, our estimator is not a sample mean, right? So we cannot use the weak law of large numbers in this case. And in this case, calculating the MSE of this estimator is maybe not impossible, but it's kind of difficult, right? So in this example, we will use the definition of consistent estimator, which means the definition of the convergence in probability. Because we know that the PDF of yn is you may check the lecture note of Introduction to Mathematical Statistics or some stuff about the ordered statistics, right? So I assume that you already know this result because this is just one example of an ordered statistic, right? The maximum value. And then we can use just this PDF to calculate the wanted probability. Then for any epsilon,
we want to calculate this probability. So actually, this is the probability that the absolute value of yn minus theta is greater than epsilon, but it equals this probability in our case. So it is equal to the probability that theta minus yn is greater than epsilon. This is because yn is the maximum of the samples obtained from uniform 0, theta. So by definition, yn cannot exceed theta, right? So it is always less than the value of theta. So we have this equality. So just rewrite this probability for easier representation like this, and then we can just use this PDF to calculate this probability by calculating the integral, like right? And in this case, we can calculate this integral, which equals this value. And as n goes to infinity, because n only appears here, and this is less than 1 and positive number, it converges to 0 as n goes to infinity for any epsilon, right? So it completes the proof. So in this example, it's kind of simple example when we should use the definition of consistent estimator, because we can calculate the exact probability of, we can calculate exactly this probability, right? But in some cases, calculating this probability will be impossible. So in that case, we may use the other technique to prove consistency, like we just giving a calculate the exact probability, but maybe we can calculate the upper bound of this probability. Like, for example, if by using any methods, if we can calculate some upper bound of these probability related to the sample size, and we can show that this upper bound goes to 0 as n goes to infinity, then we can prove the consistency, right? So we can use some kind of upper bound technique when it is possible. And there are some techniques we will see. And one remark from this example is here yn. So yn is a consistent estimator, right? But it is a biased estimator. Not an unbiased estimator, because we can show that its mean equals
n over n plus 1 times theta, which is not equal to theta. Sorry, not 0, theta. So this is a biased estimator. So it means that a consistent estimator doesn't need to be an unbiased estimator. Yeah, so yeah, this is one remark from this example. So the good property that good estimator should satisfy is consistent, not unbiasedness. So remember that a good estimator, for example, a consistent estimator, can be a biased estimator. But if it is a consistent estimator, we can say that for a fixed sample size n, it can be biased. But as n goes to infinity, the bias will go to 0, right? So if theta hat is a consistent estimator, it can be a biased estimator, but we can say that if we have enough data set, enough observations, the bias will go to 0. Yeah. So this is one remark from this example. Okay, so this is the last page of this slide, and these two examples presented here is not a homework. So it's just it's okay if you don't want to solve them, but working on them can be very helpful for your studies. Okay, so you can check this result when you study or review the concept of convergence in probability. So it's just exercise for your own study. And we'll just give some hints to solve these examples. And the strategies are very similar. So basically we can just apply the weak law of large numbers to prove these two results. So for the first examples, xn follows Poisson distribution with 2n as a parameter. And we want to show that 1 over n times xn converges in probability to 2. Okay? And we can use the property of Poisson distribution, as you remember, right? So in this case, we can say that xn equals in distribution cn plus through z1 plus through xzn, where zi's are random samples from Poisson distribution with parameter 2. And here it means that both quantities
left and right quantities have the same distribution, right? And it means that O plus means that the random variables we are adding are independent. Okay. So it holds by the property of Poisson distribution, right? The independent Poisson random variables also follows a Poisson distribution. So by seeing that, this can be regarded as a sample mean using these XZIs as a random variables, right? So we can just apply the weak law of large numbers to get the desired result. And for the second examples, we should use another property before applying the weak law of large numbers. So in this case, xn follows gamma n alpha comma 3. So in this case, we want to show that 1 over 3n times xn converges in probability to alpha. So in this case, it's kind of very famous property of gamma distribution, which means that if we are multiplying 1 over 3, it follows gamma distribution with the same shape parameter, but the different the scale parameter 1. So multiplying a constant to a Poisson random variable also changes the second parameter, which is the scale parameter in our case. So as you remember, gamma distribution has different representation, right? So in our class, we follow the notation of our textbook, which means that the second parameter in the gamma distribution is the scale parameter. So in this case, if PDF of gamma alpha comma beta is defined as is proportional to like this. So check that the second parameter appears here. The denominator of the exponent. So it means that the beta is the scale parameter. So we will follow, So we will follow this parameterization during this class. So by noticing this fact, we can just apply the weak law of large numbers because again by the property of gamma distribution, it can be regarded as the sum of random samples. So this is another property of gamma distribution, right? So if random samples follows gamma distribution, and if their scale parameter is the same, then addition of them also follows the gamma distribution with a different shape parameter, the first parameter. Okay. So if we know that these two facts hold, we can obtain this result by applying the weak law of large numbers, right? Okay. So you can fill out the remaining proof for these examples, and right. So
this is the end of this class. And does anyone have any questions? 그 영상에 올라왔던 이제 그러니까 여기 오늘 수업 직전에 있던 그 스타프에 대해서 좀 질문해도 괜찮을까요? 네네. 일단 이게 생각해봤을 때 질문 자체가 좀 명확하지 않을 수 있는데 그 3슬라이드에 가보면은요 그 xn 괄호치고 이제 be a sequence of random variables 이렇게 얘기가 나왔는데 사실 내가 폐기 분석이나 그런 데서도 뭐 에스티메이터 이제 하도 얘기를 많이 했으니까 근데 sequence of random variables 하고 이제 또 x가 이제 어떤 random variable이 나왔을 때 그러니까 되게 느낌적으로 잘 와닿지가 않습니다. sequence of random variables이라고 얘기했을 때. 이 sequence of random variables는 그냥 x1부터 예를 들어 xn까지를 이렇게 묶은 거거든요. 이게 이제 여기서는 뭐 명확하게 설명은 안 되어 있지만 좀 더 자세히 말하면 이제 x1 through xn과 x가 똑같은 샘플 스페이스 위에서 정의된 애들. 그러니까 이제 확률을 공유할 수 있는 애들이라고 뭐 쉽게 생각할 수 있을 것 같은데요. 이제 그런 애들로 생각을 하면은 될 것 같고 예를 들면은 뭐 x i들이 뭐 normal 뭐 0,1을 똑같이 따른다든지 뭐 이런 식으로 모두 다 표준 정규문표로 나온 샘플들이라고 생각을 하는 세팅이에요. 근데 이제 구체적인 분포 같은 것들은 여기서 밝히지 않은 거고요. 그냥 얘네가 잘 정의된 확률 변수다. 그것만 강조하기 위한 슬라이드인데 혹시 좀 명확하지 않다고 느끼는 파트가 어딜까요? 제가 정확하게 포인트를 못 집은 것 같은데. 저도 결국에는 아직 영상만 보고 이제 책을 아직 안 봐서 그런데 이거는 제가 좀 시간을 들여가지고 좀 더 봐야 될 것 같습니다. 알겠습니다. 또 다른 질문 있을까요? 네, 많이 하시죠. 어차피 시간이 좀 남아서. 그 5페이지에 보시면은 자꾸 되게 엄밀하기보다 느낌적인 질문을 드리네요. 거기서 리마크 두 번째로 그 분산이 파이나이트하지 않아도 된다라고 나왔는데 첫 번째로는 이제 분산이 과연 파이나이트하지 않을 수 있는가라는 질문을 던지고 싶고 두 번째로는 사실 저는 해석하는 공부를 안 해봐서 모르겠다만 n이 커지는 것보다 내가 n이 이제 무한대로 갈 때 저게 이제 의미가 있다 이제 이런 그쵸. 근데 어떤 이제 식으로 표현을 했을 때 n이 무한대로 커지는 것보다 설마 이제 그럴 일이 있겠지만 분산이 막 더 커지는 그런 말도 안 되는 경우가 있을까 이제 그런 상상이 들어가지고 느낌적인 질문입니다. 좋은 질문입니다. 이제 첫 번째로는 이제 분산이 과연 유한이 아닌 케이스가 있을 거냐? 이제 그거는 좀 일반적으로 답할 수 있을 것 같은데 분산이라는 거는 결국 뭐 확률 변수와 그거의 뭐 PDF 또는 분포와 관련된 적분이잖아요. 어떤 적분이 인피니트하냐, 파이나이트하냐 이런 거를 이제 따지는 거거든요. 예를 들면은 분산뿐만이 아니라 그냥 가장 기본적인 평균도 존재하지 않는 경우가 있죠. 그렇죠? 그래서 평균이 존재하지 않으면 분산도 존재하지 않거든요. 왜냐하면 아마 수리통계학 입문에서 배우셨을 수도 있는데 그 모먼트라고 하잖아요. 정률. 그 더 높은 차수의 정률이 존재하면은 아래 차수는 존재 안 하잖아요. 존재하잖아요, 무조건. 그 말은 아래 차수가 존재 안 하면 더 높은 차수는 존재 안 한다는 거죠. 그래서 평균은 1차 정률, 분산은 2차 정률이니까 이제 평균이 존재 안 하면 분산도 존재 안 하겠죠. 이제 여기서는 이제 조금 이 조건을 약화시킨다면 평균 1차 정률까지는 존재하다고 가정을 하고 2차 정률은 존재 안 해도 된다는 거를 사실은 이용할 수 있는데 저희는 이제 그걸 그냥 분산까지 존재한다고 가정을 편하게 하고 이제 증명을 한 거죠. 그래서 분산이 존재 안 한다는 거는 가정할 수 있고요. 그 n이 커짐에 따라서 분산이 더 빠르게 무한대로 갈 수 있냐라는 거는 그러니까 되게 엄밀하진 않은 질문인 것 같아요. 근데 그냥 그런 상상이 그런 케이스도 존재할 수 있죠. 이제 그런 케이스는 하나 가정을 더 해야 될 것 같은데 이제 xn이라고 하는 예를 들어 우리가 가진 확률 변수들의 이제 분포가 n이 바뀜에 따라서 뭐 같이 바뀌는 이런 fn이라는 분포를 따른다. 뭐 예를 들면은 이제 xn이 정규 분포인데 이거 이제 분산이 n임 이런 식의 정규 분포를 따른다면은 이런 케이스는 n이 무한대로 가야에 따라서 분산도 같이 무한대로 가고요.
뭐 요게 뭐 이제 n의 3승이라거나 그러면은 더 빠른 속도로 무한대로 가겠죠. 그래서 n이 커지는 상황에서는 어떤 일이든 벌어질 수 있다. 분포가 거기에 디펜드 한다면 이제 그런 걸 가정을 하는 건데, 단지 이제 요 이그젬플에서는 이제 xn들이 이제 IID고 똑같은 고정된 분포 F에서 나왔다고 가정을 하기 때문에 n이 바뀜에 따라서 평균 분산 같은 게 바뀌지는 않는 걸 가정하긴 한 겁니다. 알겠습니다. 네, 좋은 질문입니다. 네. 사실 이건 질문 아니고 방금 분산이 무한대로 가는 케이스에 대해서 말씀해 주셔가지고 사실 제가 이렇게 이 상황이 정말 맞다라고 말할 수 있을지 모르겠지만 그 랜덤 워크 데이트 있잖아요. 그것도 그 나중에 가면 n이 무한대로 가면 분산이 무한대로 간다고 제가 들었던 적이 있어가지고 네, 그냥 그 말씀 드리고 싶었습니다. 네, 점점 쌓이면은 그쵸? 네, 진짜 이렇게 커지기 때문에. 네. 네, 뭐 아주 생산적인 토론 좋습니다. 또 질문 있으신 분? 네. 저 3페이지 정의랑 이제 그 첫 번째 강의에서 전체적으로 들었던 질문인데요. 이제 그 첫 번째로 그 이제 확률적으로 수렴한다는 이 정의에서는 xn과 xn을 지금 확률 변수로 지금 얘기를 하고 있잖아요. 그렇죠. 근데 이제 뭐 그 대수의 약법칙이라던가 이런 데에서 사실 대부분은 그냥 확률 변수라기보다는 그냥 어떤 파라미터로서 그쵸. 그냥 픽스드 컨스턴트잖아요. 그래서 그쵸. 그 두 개의 그 미묘한 차이가 그렇게 약간 뭐라 해야 되지? 좀 괜찮은가? 그러니까 좀 그런 의구심이 약간 들어가지고. 좋은 질문입니다. 그러니까 여기 정의에서는 일단 xn이 x로 확률 수렴을 하는데 그 x도 확률 변수잖아요. 근데 이제 우리가 뒤에서 컨시스턴트 에스티메이터 이런 거 할 때는 다 x가 아니라 세타라는 고정된 수로 보니까 이제 요 차이가 조금 뭐가 이상하게 느껴질 수 있는데, 이제 그냥 쉽게 생각하면은 x가 일반적인 확률 변수를 전부 다 포괄하거든요. 이제 그 말은 한 점에서 확률 1을 가지는 디스크리트한 포인트 매스도 포함하는 거예요. 예를 들면은 x가 뭐라고 할까요? 이런 식으로 정의된 확률 변수라고 하면은, 이거 좀 표현이 좀 이상한데 더 정확하게 이 델타 디락 메저라는 게 이제 디스크리트한 케이스인데 이런 뜻이에요. x가 세타의 속할 확률이 1이다. 요게 이제 이 뜻이거든요. 정의가. 이게 정확하게 이제 세타라는 상수만 사실은 생각하고 싶은데 확률 변수의 그 껍데기를 빌려서 그냥 표현을 하는 거죠. 그래서 하나의 고정된 상수도 확률 변수로 볼 수 있기 때문에 이제 요 정의는 이제 제너럴하게 다 포괄을 하는 거고요. 이제 확률 수렴의 원래 정의는 이제 일반적인 확률 변수에 대해서 제너럴하게 정의를 하기 때문에 이렇게 소개를 한 거고, 이제 생각한 대로 사실 우리가 이 강의에서 확률 수렴 개념을 주로 많이 사용할 거는 이 x가 이제 고정된 상수, 특히 이제 세타 같은 파라미터로 고정하고 많이 사용하긴 할 거예요. 근데 이제 때에 따라서는 여기가 확률 변수일 때도 있기 때문에 이 정의를 기억을 하시면 좋고요. 그럼 일반적으로는 그냥 확률 변수에 그 약간 포함된다라고 그냥 생각을 해서. 네, 그렇죠. 네. 그래서 다음 시간에 이제 Convergence in Distribution이라는 좀 다른 확률 수렴 개념을 얘기를 하면서 제가 이 첫 번째 강의하면서 확률 수렴에 대한 어떤 자세한 설명을 조금 빠뜨린 게 있는데 이제 그거를 조금 추가를 할 거예요. 그래서 네, 뭐 그 강의를 다음 주 강의를 한번 듣고 조금 더 이해가 안 되는 파트는 이렇게 수업 시간에 좀 질문해 주시면은 제가 좀 더 설명을 하겠습니다. 네. 또 질문 있으신 분? 17페이지에 델타가 너무 수렴한다고 하셨잖아요. 이거요. 네, 그 혹시 세타가 델타보다 크다는 가정이 있었기 때문에 저게 가능한가? 그렇군요. 요거에서 요거죠. 저게 근데 네. 이게 세타보다 작다는 보장, 크다는 보장, 아니 작다는 보장이 없을 수도 있으니까 그래서 좀 헷갈려가지고. 좋은 질문입니다. 이게 요거를 입실론이 세타보다는 작을 때
요렇게 조건을 수정을 해야겠네요. 감사합니다. 네. 여기 필기에서 for any 입실론이 아니라 any 입실론이지만 그 입실론이 세타보다는 작을 때로 한정해서 요거를 생각을 해야 되고요. 요게 이제 세타보다 클 때는 사실 생각할 필요가 없긴 하죠. 그렇죠? 왜냐면yn이 커져봤자 세타니까 차이가 그거보다. 근데 애초에 입실론 그 정의 자체가 엄청나게 작은 수를 뜻하는 거예요. 보통은 그쵸. 그럼 그래서 저런 게 굳이 필요한가요? 생각했었죠 당연하고. 그쵸. 사실 직관적으로 우리가 확률 실험 개념할 때는 아주 작은 입실론에 대해서도 이게 성립하냐 이제 이걸 보고 싶은 거기 때문에 보통 이제 괜히 굉장히 이제 sufficiently small 입실론이라고 생각을 하는데 제가 이제 여기서 썼을 때는 any 입실론 이렇게 쓴 게 좀 오해를 불러일으킬 요지가 있어서 여기서는 구체적으로는 이렇게 써주는 게 더 좋다는 거고요. 뭐 그냥 요거 대신에 뭐 완벽하게 똑같진 않지만 요거 대신에 네, 충분히 작은 양수 입실론에 대해서라고만 써도 뭐 사실 상관은 없어요. 좋은 질문입니다. 네, 또 질문 있으신 분? 네. 저희 통계학 원론책에 보면은 그 이제 MSE 일치 추정량이라는 그런 단어가 있었더라고요. 근데 그러니까 거기서는 근데 하는 얘기 자체는 사실 똑같은데 그냥 MSE가 n이 무한대로 가에 따라서 0으로 간다면은 걔를 MSE 일치 추정량이라고 부른다라는 식으로 적혔었어가지고 혹시 그러니까 여기서는 이제 그 이제 일치성을 보이기 위한 수단으로 지금 사용했잖아요. 혹시 그게 원래 뭐 좀 차이가 있거나 뭐 그런 건지 아니면 그냥 좋은 질문입니다. 아마 제 생각엔 저도 그 단어를 보지는 못했는데 사실은 MSE로 우리가 컨시스턴시를 보이는 게 완벽하게 동치 조건을 보이는 건 아니거든요. 왜냐면은 결국은 이거가 0으로 가는 걸 보이고 싶은 건데 우리는 그 마크오프 이니퀄리티 써가지고 여기 이제 제곱이 되겠죠. 이 우변이 0으로 가는 걸 보이는 게 MSE 방식이잖아요. 그래서 이거는 이 확률을 정확하게 못 구하고 이거의 어퍼 바운드가 0으로 가는 걸 보인 거기 때문에 좀 더 강한 걸 보인 거죠. 그래서 뭐 이런 게 존재할 수도 있을 것 같은데 사실은 셉타잇은 컨시스턴트 하지만 뭐 평균이나 분산 같은 게 존재 안 해가지고 이 MSE 자체는 인피니트 할 수도 있겠죠. 그래서 그런 케이스는 이제 MSE 베이스드로는 증명을 못하지만 얘는 컨시스턴트한 건 맞기 때문에 좀 구분해서 불러준 게 아닌가 싶기는 합니다. Okay, so if there's no questions, let's conclude today's lecture here. So see you next Wednesday. Bye. 아이가 들어가는 게 맞아요. 그 아이는 뭐 1이 돼도 되고 2가 돼도 되고 5가 돼도 상관없어요. 어차피 랜덤 발표돼서. 네. 요게 아이가 들어가긴 했지만 진짜 파퓰레이션이니까 어떤 하나의 샘플을 말하는 거니까 잘 필기하면서 들어서 잘못 들었는지 네네. 다시 확인하고 싶어서 질문을 드리는데요.